Φύγαμε draft. Θέλω να δω ρε φίλε τους KC να ξυπνάνε σήμερα. Last time με Fnatic ήταν λίγο... ήταν λίγο ζόρι, ειδικά το τελευταίο game. Θέλω να δω ρε φίλε τον Yike, θέλω να δω τον Vladi κλασικά να κάνει τα κόλπα του. Εκεί παίζεται μπάλα. Σπολών, καλά κάνεις όσο και αν είναι. Καλά να είμαστε γκέιμάκια, να έχουμε να βλέπουμε και είμαστε perfect. Λοιπόν, δεν πάνε να mid laners. Αυτό σημαίνει ότι μπορεί να δούμε και first pick Azir. Πριν πόσα χρόνια έπαιζε Instinct, που έπαιζα Instinct το 16, 17. Έχει πολύ καιρό. Κλείσαμε 11 ώρες stream, έχουμε ανοίξει από τις 9 η ώρα σήμερα για να δούμε T1 που έπαιζε 9 το πρωί, οπότε έχουμε πάρει σε ρί τα πάντα. 16 με 11. Καλίστε για τον Καλίστε. Ωραία, Azir τα λίγια, μπορεί να γίνει handshake. Αν θέλουν εδώ να πάρουν οι άλλοι το τα λίγια από τον Vladi και να τον βάλουν να παίξει Azir. You need to both be very good as the Kalista player and you need your team to be really sharp on the map and not to throw. Για μένα όλες οι μέρες πια είναι ίδιες. Δεν έχει διαφορά. Απλά σου έχει πιο βαρύ πρόγραμμα με τα games. Όσο έχεις αναπαυτική καρέκλα, μπρο, σε πούπουλα να καθόμουν, πάλι θα ήταν περίεργο. But for SK, Corki locked in as well as Decisive, so no real flex pick potential here, but it has been just a really strong mid lane. There's one pick on 3, I feel like if SK can set up for it, that could be very scary, and that would be the Poppy. If you have this Talia Poppy, that is like, it's the worst nightmare of any Kalista player. I mean, your best play is to not jump, but you're okay on jumping, so... Ρε φίλε, εγώ θα πω Pantheon, αλλά πάρτε ό,τι θέλετε. Όχι, εγώ θα πω Pantheon, αλλά πάρτε ό,τι θέλετε, δεν σας πιέζω. I think it's great. I mean, sure, like Yone can like buffer the Poppy E, but λέτε να πάρουν Skarner. This is a Poppy for sure. Για να δούμε. Ο Jack Spectra λέει Poppy. Lilia! Lilia μαζί με τα Lilia! Usually you only want to go Lilia with an AD mid, but they already have the Talia. Hello! And Lilia is good into Sejuani, isolated, but now you're gonna end up with a team comp. Οπότε ο Xenax πρέπει να παίξει physical damage top lane, όπως και δίποτε, όπως και δίποτε. Οπότε πρέπει να παίξει Aatrox, πρακτικά πρέπει να παίξει Aatrox ή Ambessa. Είναι ένα από τα δύο. But you really need some frontline for these 3 carries on the side of SK. Yeah. As Odoamna highlighted, right? You need some face check power, as he put it. Yeah. We have more than one carry. We have some mixed damage here. Pretty heavy magic damage. I will say. It is important to remember that for the first few minutes of that SK game against BDS where Bukata played. Ρε φίλε, δείτε τι γίνεται. Οκ. Αυτό το 4 μπορεί να είναι Poppy. Αλλά είναι πολύ πιθανό το 4 να είναι Ambessa. Και αν πάρουν Ambessa στο 4, οκ, δηλαδή εδώ, αυτοί θα απαντήσουν με Jax. Και θα απαντήσουν με Jax στο Ambessa και θα πάρουν και blind pick Alistar. Jax, Alistar, Ambessa, αν δεν πάρουν Ambessa θα πάρουν αυτοί Ambessa. Οπότε ένας από τους δύο παίρνει το pick. Για να δούμε. Αλλά κανονικά το παίρνεις εδώ ρε φίλε, αλλιώς αν είσαι ok να παίξεις versus Aatrox. Sion, what? Νομίζω ότι πάνε να κάνουν κάτι περίεργο. Ο Κάνα μπορεί να παίξει ό,τι γουστάρει. Ο Κάνα μπορεί να παίξει κυριολεκτικά ό,τι θέλει εδώ. Θέλω τον μπάσκετ, νομίζω το δικό μου χάλασε. Γιατί πήρε Sion. You have to go Mercreds. If you don't go Mercreds, I'm gonna CC you. But if you don't go Mercreds against all my AD champions, then like if you don't go steel caps, then you're also sad. Γιατί εδώ πιστεύω ότι αυτό μου αρέσει πάρα πολύ. Αν πάρει Yorick μου αρέσει πάρα πολύ εδώ πέρα σε αυτό το draft. Είναι clean. Lock it. I believe that it could be picked. I'm saying that he's playing with us. He's playing. We're being teased right now. Να ξέρετε, το Yorick ήταν καλό εδώ. No joke ήταν καλό εδώ.
Αλλά επειδή πάνε έναν Renekton, λογικά τους έτεραν trap να πάρει Ambessa για να τον κάνουν counter. As long as they can ignore this Scion, you know. I'm gonna be real with you, Dracos. They did get a really tanky 4-5, but their engage and starting fight power that Odo Amon talked about is Δεν μου αρέσει το very draft της lackluster. It's just an Alistar Αλλά comboing μου in αρέσει or πολύ το Sion draft της ultimate. Casey. Both feel like they're so committal, while the side of Casey... Λοιπόν, you have the predictions! Sejuani ult you can Predictions throw out. time, You have chat. the Χωθείτε, χωθείτε στα predictions. learn, Όπως you μόνο follow εσείς up with ξέρετε, Jono, παίζει follow up KC with vs Vessel. SK. Easy, Η SK easy σίγουρα το pickings. outsider με ένα But περίεργο then draft που outside πήρανε SK, it's like you have to Scion, all in, Ταλίγια, but you Lilia, don't really know how topside. the fight's Το οποίο είναι gonna look πολύ until you're περίεργο. Η already all Ambessa in μπορεί there. να κάνει πάρτι εδώ. I just feel like the individual Και ο Γιόνι μπορεί να synergies κάνει are not πάρτι εδώ. quite Γενικά there. το side lane Only the pressure που μπορεί να Alistar παίξει really setting KC up είναι this απίστευτο. Talia combo. Θέλω να δω πώς θα λειτουργήσει η καλίστα και παίζουμε και ads και φύγαμε game γιατί είμαστε ευτυχισμένοι και τα κάνουμε όλα. Φύγαμε. Loses to both, and Talia will eventually lose to both. So what is the angle? If you're SK, Ναι, μπορούσε να πάρει what do pop you SK need στο to do last. to balance out the weaknesses of the composition? That's a good question. Ρε φίλε, να έπαιρνες Poppy top. Δηλαδή, έξερες ότι θα παίξεις σε Ambessa. Meantime, I'll I mean, just- snowballing early, I think, is the biggest thing. Snowballing So, early. Okay. when it comes to the jungle matchup, I think that's key for SK because the reason you Κάτω να pick το this κλείσουμε το Lily μαγαζί. is Sejuani. Χάσανε. For one thing, and a word we often use, tempo. You Got it. clear camps much faster than Sejuani, so the goal is that you can do one of two things: either power farm to get yourself ahead, and just be always ahead of the Sejuani in time, or you gank lanes to get your laners ahead and utilize the fact that you clear camps faster. So I think this game is mostly on Bukara to make this Lilia pick work, because it's also his pick that I think makes this whole draft. Φύγαμε. But it's comfort. Something they prioritize for him. and Και we'll εσύ see full now as AD. it pays off. We head Δεν έχει into this σημασία. first game. Η Ambessa έχει Saw a little, built-in transitive property sign there. reduction. Το Yone κάνει magic damage με κάθε δεύτερο auto attack. You know, Fnatic The circle of No. Therefore, SK. I mean, yes, okay. KC went, then we're back to the Δηλαδή, old circle. το We θέμα either θα get the είναι transitive μόνο property or αν we get the, circle of suck. δεν βγει μπροστά ο Yone. Αν ο Yone μείνει άπειρα πίσω. Ζουν το πανάκι, εσύ ήταν και στο Valorant stage. Είναι δικό της παιδί. Yeah, so last time Bukara played this Lilia, he went for the Wolves invade, which we typically don't see. And it was against the Skarner, but it's very similar, the matchup of Lilia into Skarner and Lilia into Sejuani. So I wouldn't be surprised if he decides to go for something level 1 here. Αλλά ρε φίλε, What? The Lilia emotes are just very loud. I'm not sure if they're loud for everyone. νιώθω πως They were fine, θα δυσκολευτούν πολύ οι SK με κάποια πράγματα. Και έχουν και αυτό το bot lane. Ο Καλίστα με Καλίστα. Yike is doing something here. Big sound design. He's just trying to scout Bukara and see if he wants Πώς to πήγε go το for prediction, για να δω. Bukara does look like he wants to go for Bro, maybe τι he's even gonna sad do, like, prediction Raptors είναι into αυτό. an invade What? here. Certainly. Πες αυτός ο Μπουγάδας είναι ο jungler που ήταν στους KC. Στους KC Academy. That was not that loud. Okay, all right, I'm just- yeah, you're Παίζει εναντίον της ομάδας του, της Okay, παλιάς. so bot lane. Σκορ έχουν οι He's ομάδες going to lose push 2-1 και towards 1-2. SK as you have this Alistar into the Leona, very weak level 1. And the Αν Kalista δεν κάνω Leona are λάθος. very strong. Bro, γίνεται να μιλάει τα σκορ των ομάδων κάπου στο γραφικό. Δηλαδή είναι αυτό νόμιμο. Ο Ismail ήταν στο Academy. Ο Ismail ήταν στο Escape, πήγε στο Academy για λίγο και μετά έφυγε. The relative success of KC thus far this year, it was Kadui who came out on top against Kalist so many times during his tenure on BDS Academy. Yeah, it was especially summer as BDS Academy won both LFL and they won. Κάτσε να δούμε το Masters matchup, ρε φίλε, το KC head both to times. head. A Kalist. little bit of revenge for Kalist, although you know he already won LEC and went to first round, so he probably doesn't feel too bad about Κάπου it. βλέπω το head to head. May feel like he's gone on Δεν a bigger θυμάμαι run of πού. things, but for Kadui, you know, maybe a chance to bring him back down to earth. To prove that he really is the better. Σατ, πού βλέπω το head to It's going head. to be tough to prove it in a single Στο best of three. DPM. It is. Especially when you have an Alistar beside you, as we mentioned before. Might need one more level. Also, Lupi Κάτι not πατούσες having και δεν θυμάμαι τι. Yeah, it's interesting. So despite being kind of the main frontline here alongside the Scion, he Γιατί wants το to go βρίσκω for τώρα? this chase down potential, being able to just run them down with this glacial augment. And it is weaker in the early game, but I'd say it kind of scales better as eventually you get κάτι something βρήκα. anyways that you don't really need it. I mean, once you have ult, it's fine, right? Yeah. It's always just same thing with Phase Rush Alistar. It's these first few levels that can be tricky. But Doing it SK's bot lane defensive. are playing very well, I'd say here. Ο Καλής είναι Giving χλε it an fanboy. HPV. Όχι, απλά έχασε This από has τους been χλε. one of my main Μία criticisms φορά. of Και KC's Dewey. bot lane has been their early laning phase. I feel like
they're Head to often head. not able to get the leads that I would want. Ωραία, στο all-time head to head, ο Κεντούι έχει 11 wins και ο Καλίστα έχει 7 Really good trade for SK, but τις φορές που έχουν παίξει μαζί. Actually, ο Κεντούι τον έχει σμερφάρει. Sejuani is bot side. So Yike Γνώμη. to burn some sums here or get something to happen. Loopy. Okay, Targamas and Loopy both whiffing their respective kills. Loopy anticipation there as he Τους μου άρεσε χλάικον επειδή είχαν χάσει από αυτό στο τελικό, ρε. I mean, they must know, so they're just playing respectfully. Finish the recall. They're trying to get this push out. Actually, έχουν τρελό matchup μεταξύ τους. They do both have a ward, so they should be able to now. Αυτός ο Γιόνι, ρε φίλε, φαίνεται αρκετά καλός. Εγώ βλέπω ότι πετυχαίνει τα πάντα. Εδώ με άρτια χρησιμοποίηση των μαγιών του. So outside of top lane where the Sion and Ambassador are hitting each other to little effect, a lot of aggressive trading here between bot and mid. Yeah, and this feels really good for the side of SK, because just you can notice how SK's Ο Sion έχει ανέβει πολύ επικίνδυνα πάντως τελευταία. Το θέμα είναι, ο Sion πώς δεν παίζονταν, ρε φίλε, όταν τα tank items ήταν broken και παίζεται τώρα που τα tank items έφαγαν μέρη. Δηλαδή πόσο broken ήταν τότε. Και δεν το χρησιμοποιούσανε. You're going to lose push, and you're not going to be a happy Kalista. No. And is this what's standard expected? I know you're always going to lose level 1, probably level 2 when you're playing Alistar, but should you expect more out of a Kalista in the context of this game? I mean, I would have wanted to see them maybe get a base off and then look for just some sort of... Yaiku! Hold that. The dive might be coming out. Hold the thought. Nice, clean dive. Clean dive! First blood, aftershock for Yike. Οκ, δεν πεθαίνω, λέει, δεν πεθαίνω, το φωνάζει. Πολύ clean του πήρανε και το flash, δεν κάψανε τίποτα. Ο Κακάνα μπορεί να πουσάρει το wave. Είναι η δύναμη της Sejuani με melee laners. Μπορεί να κάνει full τέτοια πράγματα. Forces the TP out from Ambessa to match. Now they get matched 2v2 on top side for grub spawn in 30 seconds, but they're first. Οκ, άρα οι ομάδες ακόμα κάνουν πολύ prioritize τα grabs, γιατί κάνουν swap γύρω από αυτά. Πού να ξέραν ότι θα πάνθουν τα grabs στο επόμενο split που μπαίνει σε λίγο καιρό. Πού να ξέρανε. This is one of the best things about when you're playing like Sion in these grub situations and you end up swapping is now, since neither of them does have TP, Sion can just walk. Ο Ράντερ φίλε έχει μπότες, έχει fleet, έχει Dorans, είναι μια χαρά στο lane τώρα, θα σπαμάρει τα abilities. Υπάρχει μια μικρή διαφορά XP στο jungle λόγω των δύο camps, αλλά ο Yike δεν έχει θέμα, έχει πάρει το XP και το kill στο top. Άρα και το ζωνάρι το φοράει όλα καλά. Ξέρουμε ότι φεύγει άτοκα και grabs. Μπορεί και όχι. Ω, αυτό το scuttle είναι δώρο κάθε φορά να το παίρνεις. Ναι, δεν θα πάμε unranked. Ω, Ricker είναι πάρα πολύ low. Ο Vlad έπαιξε ulti. Τάργα μας. Flash Epsilon Ignite, bro μου. Δείξτε λίγο τα δόντια σου έτσι. Wait, δεν το παίρνει. Πεθαίνει κιόλας η μπουγάδα εδώ. Όντως στη φάση, ναι ρε, μία φορά reset. This SK macro early game, they're kind of missing the mark and they're losing waves on a lot of sides. Like you see now that the CS lead on bot lane is ended up being 10 CS, and the Ambassador's gotten the lead as well. And because it's both the Corki and the Sion has been dropping CS to make these swaps. Μέχρι τώρα οι KC κάνουν ό,τι θέλουν στο map, εδώ μπορεί να χάσουν ένα plate. Ξέρεις, να χάσουν κάτι τουλάχιστον. Had standard lanes, fought over Drake, or mismatched at normal timings. They got rid of Έχασε τα both CS ο Κάνα. but the cost of that Τα is μπέρδεψε. they lose grubs. So, Ρε, στο mid αυτός ο Γιόν είναι ο Τσόβι. matching TPs to lose grubs Έχει does not 73 feel like the CS. play SK were looking to make there. Yeah, and I mean especially when the standard these days is always you're able to get that Drake for grubs trade, and when you aren't, it feels bad. Yeah, and I think the kind of goals, the metrics we want to Έχει use to track 80 SK's early CS. game, even as we talked about some of the parts of their composition being a bit more Παίζει να μην έχει χάσει ούτε ένα CS. Unstoppable though is Flatty. What's can they get ahead, right? Jungle match was something we mentioned, and the answer already is no. Now, a lot of that is because Yike got that early kill, and we know Lily is clear. Πόσα waves έχουν βγει μέχρι τώρα από το 2? You really wanted Ας to πούμε find από το 2. those early game leads, and you found a pretty good bot lane 2v2. It's just that one little macro mistake that feels like it took away any small advantages you were building up. Yeah, and the problem is one of the things we talked about was we really want to see Bukara get a lead.
Παιδιά, παίζει ο Vlad να έχει χάσει 2 CS, 3 CS συνολικά. Μέχρι τώρα. And when you're playing this matchup where tempo and time is everything, that feels terrible. And if I'm going into this game at 10 minutes, Γιατί όλο ο Nemesis από όλο το game, το μόνο που θα κάνουν είναι farm simulator. Ο αντίπαλος ο Nemesis. Αν 15 sec, όχι ρε. Α, 30. Sejuani can't just ulti and one-shot her. But if they're equal, then Sejuani is just tankier while also having CC. And again, the Lilia is something they opted for. Yeah. Tank junglers were kind of what we were expecting. Pick it for them. Yeah, it did. Like I said. Δράκος, Voids, επόμενα Voids σε 2 λεπτά. You could have had your first pick of jungler. Could have had Poppy. Could have had They were Poppy. one of the craziest. They had Kalista and Bessa and we didn't pick Poppy. Maybe they Θα don't βγαίνει want στο to lane. Maybe no one's got the Poppy ready to go. Κάθε 30 βγαίνει. Δηλαδή τώρα βγήκε στο 9-10. Πόσο βγήκε. Πιο πριν. All I'm saying is if you don't pick bravery in arena, you're probably a bad person. Καλείς να φαρμάρουνε. Like not guaranteedly, but statistically it's much more likely that you're Να, a ο bad Ρίκερ person δεν if you κάνει don't pick τίποτα. bravery in Το arena. πιστεύω ότι δεν μπορέσει να κάνει τίποτα. We can be like snug, not what's called like superior about anything. 100%. Yeah. Do you think we're too pretentious as casters? You didn't pick bravery, bro. Oh, okay. Well, I guess it doesn't You count. played the champion you wanted to play in the first game. Isn't that isn't that the League of Legends community in a nutshell? Like, oh, you won LEC, well, it's not Worlds. Like, oh, That's you true. did this, but oh, you qualified LEC. It's humanity. Yeah. Negativity bias, man. Εντάξει, φαρμάρουν για τώρα. Οι case είναι ok με το να σκελάρουν. Νομίζω είναι πολύ ok με το να σκελάρουν. Γιατί ο Γιόνε τους είναι μια χαρά. Ο Ρίκερ πόσο είναι χρονών. Είναι μικρός, αλλά φαίνεται πολύ μεγάλος. Έχει πετώσει. Ρε μαλάκα κούλιο. Μου γράφεις για τον Nemesis. Ποιος Nemesis ρε bro? No, probably not. Maybe he did. Who knows? That would be pretty funny if my top laner said that. Like, I tried the carries, didn't work. Δηλαδή, σου λέω για τον Τσόβι, σου λέω ο Vlad είναι ο Τσόβι και μου λες ο άλλος είναι ο Nemesis. Είναι σαν σου λέω, bro, ο άλλος είναι ο Μέση και να μου λες ναι ρε φίλε και ο άλλος είναι ο... αυτός με το μηχανάκι, ο Έλληνας, ο Μήτρογλου. What? What? Okay. Second grubs. It looks like both Έχει Fnatic μετά, όχι Fnatic έχει αύριο. No items completed except for the junglers who both have theirs finished. Thank you. Good summary, good summary. SK, bit of mid-prio, courtesy of Reeker, now heading level 9. Max rank and threaded volley means he clears those waves pretty quick. Για το σπίτι. Ποιος είναι ο Τσόβι, ο καλύτερος παίκτης στον κόσμο. Ένας στηριώδης άνθρωπος. Teleport. Fight! Fight! Βλέπουμε και μετά KC, βλέπουμε KC και μετά KC. Clean! Πολύ μέσα, το έχει ο Ινκάρι. Ο Βολάντης, κάνει κόλπα, πετυχαίνει με κάποια knock-ups, τρώει sleep. Αλλά γυρνάει πίσω, το knock-up, το στοχή, το knockback, πετυχαίνει. Δεν πετυχαίνει τίποτα, φίλε, όλοι φεύγουν. Κάνε εκεί. Ο Κάνα ήθελε να πάει στη βάση, να αγοράσει και μετά να έρθει. Κάνα, χίλια συγγνώμη Λεβέντη, μου να μην ξαναφέρουμε. Κύριος Τσόκι, να σας στείλω τα VODs. Θέλετε να δείτε τα VODs από τον Τσόκι. Εγώ ξέρω άλλον και καλύτερο παίκτη στον κόσμο, 5-4 στη φανέλα. Μπορεί να κάνει και λάθος, μάλλον λάθος κάνεις και μου. Μάλλον κάνεις, μετά από τα σημερινά. Especially when you're playing against Yone and Bessa side lane later on. Also, I mean, there's nothing that you can do at that point once KC are able to walk in, because you're going to have to smite one of the grubs. Yike will probably Αχ, έρχεται και το MSI. Έρχεται το παγκόσμιο. Έρχεται ο μεγάλος Ντούρο. Ντούρο. Να σας κυνηγάει. Drake in 1 minute. That's why KC have so much attention paid to the bottom side. Α, εδώ το τσόκι σε τελικούς MSI. Μα το MSI το σήκωσε. Genx going to be a bit late to catching this wave, but as we've highlighted before, he does have the ulti if he wants to get involved in this potential Drake fight. Yeah, he should be able to
just catch this wave and then maybe it'll be a little Και αν proxy μπες να angle σε there, φάση I think. να, Proxy this bro. next wave. Όπου δεν το περιμένει. Or they'll just Δεν fight περιμένουν each other. ποτέ το swing around. Είναι swingle. Little Noxian skin arena battle. Ωραίο damage, One φίλε, πάνω στο person πίξου. definitely won that one. Οπότε είναι το That's like Sion. το Who do you think? Pagus. Who do you think? Το παγκόσμιο. 10 champ versus the 2025 Είναι τον champ. Οκτώβριο λογικά, αλλά θα έχουμε MSI τον Ιούλιο. When did he get Ιούνιο. reworked? To be fair, he got reworked to be Όπως έχασε right κανένα. because OG Not Sion. clunkier. The old Sion was so clunky. Yeah, it was clunky, but like you could just run around, stun people, and explode on them. That's true. It was. So it was a worse kit, but It new. was It's an era of it's, League with point and click, every stun, yeah, he's everything. thematically supposed to be this slow hulking titan versus this character who just seems to just dance, which you wouldn't gather from watching Arcane. Yeah, but, you'd think she would be like a slow, strong, kind of similar to Sion, to be yeah, honest. but she's really dip, duck, dodging, and diving. Kalista 2.0. Yep. That's what I always thought. Ρε to myself, φίλε, that we need more σήμερα τα Kalista. games γιατί είναι τόσο αργά σε I think όλο the τον design is κόσμο. good. I just feel like Επειδή they είναι should change Σάββατο. The rend is so important for securing objectives, but KC are able to just sneak away Πιστεύετε the ότι Drake φταίει here. αυτό. Είναι Σάββατο και όλοι βαριούνται. Κανείς δεν παίζει already επιθετικά. Three Μόνο ο objectives. Δεσάι, ο τρολεράς, ντάστερ μέσα και That much ψόφαγε. closer to the feats, and it's going to be Mountain Soul, Ετοιμάζει τον Yellow Star. Φίλος μου. which would be big for KC. Γύρισε, It's παίζει not πάλι just τρίτη KC, κατηγορία so Γαλλίας. we're happy to have it. Να τον φέρναμε Ίτσελ, έλα αν ήθελε ρε μαλάκα, ποια Γαλλία. SK can make a comeback happen and start to stack some of these mountain drakes. By the way, ο Ταργαμάς είναι Έλληνας, ναι Right, ρε. and even Lilia should buy some defensive items. Even Talia can go a little bit. And even Corki probably will pick up the plated steel cap. So a lot of mountain drake value here. But if he picks up the plated Ο steel, Κάνας θα κάνει το Cal σε λίγο. Πολύ μικρές διαφορές στο Gold. 1-0, απλά έχουν δύο δράκους. Πάντως αυτό που βλέπω ρε φίλε είναι ότι οι καλές ομάδες θα ανεβάζουν τη διαφορά στο Gold χωρίς να έχουν kills. Οι πολύ καλές ομάδες και οι καλύτερες ομάδες. Να, τέτοια plays. Μπορεί το σκορ να είναι 3-0 και η διαφορά στο goal να είναι 4.005. Εκεί καταλαβαίνεις ότι μια ομάδα κάνει δουλειά. tried to find the escape angle. It was a good look, but just too much immediate, reliable CC. And that's the problem with SK, right? They don't have the tools that KC does. KC have the Sejuani ult, they have the Leon ult, and they also have the follow-up. While SK, they have an SK gonna run at you, but Γράφταραν τον όχι εξόδια, το αντί... Τσάτ, ποιο είναι το αντίθετο του εξόδια, ο Κουρίμπο. Είναι ο Κουρίμπο το αντίθετο του εξόδια, ναι ή όχι. Beats the strength and a 2.7k gold lead at 16 minutes. Right as Herald spawns. Now normally SK might be able to punish if it was a more even game state. Because KC you'd expect would need to base, but they're just so far ahead that they don't even need to back and spend the money that they do have. Kana is bot here, he does have TP, but all of SK is looking to contest. Pokes. Genex TPing in. KC, no ulti for Yike. Genex locked up, Loopy. Θα πάρουν το Χεράλδο έτσι, τους διώχνουν μακριά. Επειδή δεν έχει τυπεί ο Κάνα, αλλά θέλει να πάρει tower με τα 4 voids. Της chat, ποιο είναι το counter του εξόδια. Η θάλασσα. Ω πάει ο Ταργαμάς. Και όταν λέω πάει εννοώ πάει σπίτι βόλτα. Γιατί έχει μια καλή στα δίπλα του. Ναι, η Αμπέσα πουσάρει. Η Αμπέσα είναι αεροδρόμιο, ξέρεις. Αεροπορικά εισιτήρια, bottling, καμένα waves, του παίρνει και τον Chrome. Βλάντι ulti έτσι. Αντρικά ρε φίλε. Δεν τον σκοτώνεις, αλλά δεν πειράζει. Αντρικά ήταν. The goalie that was 2.7k has now gone up 500 gold, despite the fact that you might think, oh, SK got the Herald. It's good for them. When you lose waves on side like this, and you're able to get the cross map, while also wasting Η their Αμπέσα μου time, είναι like πάρα KC did, πολύ fed. it's just great gameplay. And it's still a good situation. The Herald. Again, the struggle is when you're Άρα τα this far points behind μου. and you have Herald. we see Lil so many bro. teams just have to spawn it Έκανες in a random predictions στην place. It escape. doesn't feel like you can always support that push. The problem is because when you're not getting push on sides, it's really hard to get that numbers advantage that you really want to put down the Herald. Η φωνή μου πεθαίνει. And as you can see, Sion is going to lose push into Ambessa, and Talia is going to lose push into Yom, so how do you get out of this like deadlock that KC has? Loopy no ultimate from the previous play. Committing. Nice damage. Frost procs. Και ο Λούπι δεν έχει ulti. Γιατί ο μεγάλος Βαλάντης, καψούρα για πάντα, του πήρε πριν το ulti. Και τώρα μπορούν να κάνουν free invade χωρίς ο Alistar να μπορεί να κάνει protect τον εαυτό του. Bro, δεν πήξε τον Darga μας. Respect, put some respect on his name.
Έρχεται η Ιταλία. Yike flash, πρέπει να κάνεις flash, λεβέντι μου. Και τώρα τρέχα. Πάνω στο γουρούνι. Ήχα. Είναι dead. Ό,τι HP πάρω, λέει. Τι κάνουμε τώρα. Η Αμπέστα δεν έχει ulti. Αλλά έχει flash. Ο Sion έρχεται. Τσαφτσουφ. Πονγκ. Ωραία, όλοι οι Sion είναι άστοχοι. Μπρο, κάνα ζει ακόμη. Βλάντι! Βλάντι σίνεμα! This guy is clean! Κι άλλο. Μόνος του και όλοι σας. Triple. Μπαίνει μέσα. Βλάντι κυνηγάει. Το πήρε το kill. Θα πάρει και το άλλο. Boom, boom. Double kill. Και μετά μόνος του ο Xenax. Δεν μπορεί να κάνει τίποτα. Μεγάλος Βλάντι, μπρο. Xenax πόσα στόχισε εδώ. Αν είναι δυνατόν. Εδώ, σίνεμα μπρο, σίνεμα το fight. Δείτε εδώ κανονικά ο Khan είναι dead. Δεν ξέρω πόσο Xenax θα στοχεί τόσο τραγικά. Και μετά εδώ ο Vlad λέει σκοτώνω top lane. Και σκοτώνει όντως το top lane. Αυτό έλεγε. Μπρο, παίζει ο Λούπι να είπε καμιά μαλακία στο Vlad στο solo και ο Vlad λέει θα του γάμισε στο stage. Ξέρεις κάτι, θα του δείξω στο stage. Για Ελλάδα δεν θα παίξει. Δηλαδή βλέπεις ρε φίλε, αυτό το γιόνε είναι παντοδύναμο τώρα ρε. Είναι 2.000 μπροστά. SK reactions, just to show the full spectrum of emotion here. We're not picking on you. Your face just happens to be a perfect explanation of what has happened in the game thus far for anyone who has not been watching. That must have been that fight. The soul point. Could have been maybe the entire game on fast forward. Και soul point για εξτραδάκι. Yeah, it's been a rough one for SK. I really want to see them. I mean, for me, this is where you even in game you start to think a little bit about game 2. Yeah, because I think all of SK players know that this round it's very hard to play. But they're gonna pick on Targamas, no flash. Ναι, Targamas, δεν πιάστηκες. Τους έπιασες. Ξέρεις πάρα πολλά. Δείτε το τι τους κάνει ο Targamas, ρε. Οκ, μπορεί και να χάσουμε τώρα. Οκ, μπορεί και να το ίνταραν λίγο. It's fine. Ξέρεις κάτι, μπορεί και να πιάστηκε ο Targamas. Θα τολμήσω ρε φίλε, θα πω την αλήθεια μου, δεν θα τραπώ. Μόνος που σκέφτομαι τι στον Παρούτσο, όταν κάνουν recall ακριβώς δίπλα σε 30 και δεν τα βαράνε. Ναι ρε φίλε, αυτό που δεν είναι, δεν είναι κυπουρί. Τι λέγεις για Targamas, ότι είναι ένα πολύ καλό παιδί, με μέλλον μπροστά του, πρωταθλητής LEC. Okay. Κάτι όπου εδώ είναι όλοι αυτή τη στιγμή γιατί το σήκωσαν μαζί, αλλά πριν το σηκώσουν μαζί ήταν ο Μπόνος. Ήταν και ο Yike. Okay, μαζί με το Yike ήταν οι μόνοι δύο. Σιγά τον Targamas. Μπρο, πες μου 6 καλύτερα support από τον Targamas στην Ευρώπη. 6. Δεν έχεις. Πες μου 7 καλύτερα support ρε. Mickey X 1. Οκ. Λαμπρόφ 2. Οκ. Σέντου 3. Νομίζω based opinion. Ο Κάνα τους κάνει 3v1. Wait, ο Κάνα τους κάνει sexy 3v1. Ο Σάιον που πάει. Ο Σάιον που πάει μπρο. Ο Σάιον. Γιατί είναι ο ταξίδι στον κόσμο 80 μέρες. Ο Κάνα τους κατέστρεψε. Μέρσα. Όχι αδερφέ μου κάνεις λάθος, είναι Μερσί. Merci beaucoup. Παιδάκια. Παιδάκια.
Πάρ' το. Παίζουν σαν να είναι στο σπίτι τους, ρε. Παίζουν σαν να είναι στο σπίτι τους, χαλαροί. Τους έχουν πάει τάπα. SK φωνάζουν. Είναι μεθυσμένοι fans. Δούμε Baron, άραγε να μην δούμε και ένα Baron. Λάμπρος, Μέρσα, Μίκι Μάους, Γιούν. Ο Γιούν ποιος είναι ο Τζουν? Πιέρο, Ρίβερ και Ρέκλες. Delusional Θεέ μου. Ο Τάργα μας είναι ο Fager, support. Ο Τάργα μας, οι Κορεάτες τον έλεγαν Belgian Keria. Τον έλεγαν έτσι, Belgian Keria. Έτσι τον φώναζαν. I mean, I think on Kalista you can just auto attack and not jump, but on Bessa, like I feel like if you try to just use her spells and not jump, surely you just get kited to Narnia. Probably, yeah. Because her animations are also decently long. Yeah. Balanced out by the fact that you can, of course, dash. It's gonna be... Ωραία ουλτάρα. Ωραία ουλτάρα ο Γιάνγκη να του κάνει δίκαιο. Παιδιά, δείτε που είναι ο Βλάντι. Ο Βλάντι είναι για άλλη μια φορά εργολάβος. Δεν φεύγει από το top, είναι το lane του. Επιτέλους μια ομάδα παίζει side lane σαν άνθρωπος, σαν άνθρωποι, η όλη ομάδα. Έτσι πάει. Πώς θα πάει ο Βλάντι, σμερφάρει τον πάτο του. Classic. And if we can't contest the soul, how can we contest the Nash? Class. How can we contest the Nash after we've given them soul? To me, this is like tough questions. You know in 300 where they know eventually they're going to lose, but they just try to deny every single inch that they can. Δεν πέθανε, έχει QSS, αλλά κατάλαβες. Το παράκανε. Ότι το παράκανε, το παράκανε. Ρε φίλε, αν δεν κάνω τραγικό λάθος, δεν μπορείς να κάνεις QSS στο sleep της Λίλια όσο κλείνει. Δεν χρειάζεται να κλείσει, απλά το κάνεις QSS. Και μετά τρέχεις. They've given him a lot of inches so far, though. So they really, this is where they hold them. I don't know. They've given 1 inch, but it's like. Είναι τα αέρα στον Πέπε γιατί λέει ότι είναι καλύτερος από τον Βλάντι. Για να το λέει, εγώ τον πιστεύω, φίλε. Ο Πέπε είναι GOAT. Βλάντι έφερε το τρίτο split. Πρακτικά ναι. But then what's you give in centimeter, they take a kilometer. No, just. Okay, I see what you mean. It doesn't quite ring the same. Yeah. All right, Gen X. Can't do anything here. Ενώ δεν θα παίζει DP, η επιλογή του, ρε φίλε. You know what's funny to me that they tried to nerf Yone in pro play. Τι να πάει να κάνει στο LEC. Και να πάει να το σηκώσει, τι θα καταλάβει, ενώ αράζει εδώ πέρα. Σηκώνει HLL. Φάνταζον πλέον καλύτερα από πολλές ομάδες του LEC. Μπαίνει μέσα εδώ ο Βλάντι. Δεν έχει ulti για λίγο, Δεν είχε ulti για λίγο ο Βλάντι. Αλλά ποιον πρώτο σκοτώνεις, ρε φίλε? Οι KC σε κάνουνε run down. Οκ, παντού. Παντού, δες εδώ. Ό,τι και να σε βαρέσει, είσαι dead. Κυριολεκτικά, η Λεώνα έρχεται πάνω σου και πρέπει να κάνεις respect. Τώρα απλά το στόμπαραν. Ό,τι delay φάγαμε πριν το γλιτώσαμε τώρα. Ό,τι delay φάγαμε πριν, απλά τελείωσε το game, αντίο. Muchas gracias, señores. Jesus, 15,000 gold lead. Oh my god. Σχεδόν zero mistakes, μόνο for fun moments. Φανταστικό Game 2 on the way. He's one of the best Astrals in EU. Faced off against him a lot last year, and it's a go-to ban for many teams. Not giving him that comfort, which was something that Στο Rel. So I think like Κοίτα, με τα picks που έχουν μείνει open, εδώ θέλει Jace. Αν ο Jace μείνει open, νομίζω
Και Gwen θα μείνει open. Ναι, αλλά η SK είναι ok ώστε ο Genax να παίξει αυτό το trade matchup. Γιατί νομίζω ότι πρέπει να πάρεις Jace. Αν δεν πάρεις Jace, ο Κάνα θα σε στείλει. Jace είναι ban. Πάμε πάλι. Game 2. Πάμε πάλι από τον draft. Τώρα μπήκα chat. Για να δούμε τι θα πάρουν οι ομάδες. Το Gwen είναι open. Ok. Gwen είναι open. Πήρανε Azir και τώρα ο Azir δεν έχει απάντηση στα λίγια. Που σημαίνει ότι ο Vlad πολλές φορές κάνει fallback στο να παίξει Victor σε αυτά τα μάτια. Ok, ban, έχεις πάρει MF, η MF θέλει setup. Ok, οπότε πρέπει να πάρεις ένα δυνατό support ή αυτό για να σε σετάρει. Μου αρέσει και το βάει εδώ. Και γιατί η MF θέλει setup, αλλιώς δεν παίζεται το ult της, γίνεται πολύ πιο δύσκολο και πολύ πιο situational. Ενώ με το να έχεις τα κουμπιά κατευθείαν, κουμπί, ulti, MF, insta λογακάλι. Insta λογακάλι. Ο Έλληνας Ζέκα. Οκ, ο Έλληνας Ζέκα, a.k.a. Vladi. Βλέπετε τώρα εδώ, τα πρακτισάρει full αυτά ο Vladi και στο stage. Θέλει να είναι έτοιμος για τα δύσκολα παιχνίδια. Φαντάζομαι θα δούμε Rel ban. Γιατί αν αφήσουν Rel, οι SK τρολάρουνε. Ξεκάθαρα. Αλλά αν τον μπανάρουνε. Δηλαδή, ξέρουμε ότι θέλουν Rel Rakan. Οκ, θέλουν Rel Rakan. Είναι τα δύο support που θέλει να παίξει η KC. Something like an Alistar would be great, but that's already taken out. I think something like a Rakan could do really well at just δηλαδή, σίγουρα Rakan, αλλά δεν ξέρω τι γίνεται αν μπανάρουν το Rakan. For the side of SK against this Vi and Akali. This time is banned, yeah. I think Τι setup υπάρχει. some CC that can actually lock up this Vi and Akali when they jump in to Brother, this Azir and Amumu. is much needed. Μπορούν να πάρουν blind top και να πάρουν Amumu στο 5. Θέλω να δω αν κάποια ομάδα το δοκιμάσει. Ρέλ να κάνει εκτός. Για να δούμε τι άλλο υπάρχει. Μπορούν να πάρουν ένα art top. Για να πάνε blind. Rakan είναι ban, Jack Spectra. Out of blind, ωραία. Οπότε εδώ ο Genax θα πάει Yasuo και θα πάρουν Yasuo. Θέλουν και αυτοί engage. Εδώ μπορεί να πάει Ornn Malphite. Πάρτε Malphite, δηλαδή εδώ Malphite είναι perfect. Εδώ Malphite είναι perfect. Αλλά πρέπει να πάρει Ornn Malphite αν δεν έχουν engage support. Δεν ξέρω αν ο Loop έχει τίποτα περίεργο. Vladimir. Ωραία, τι engage support έχει μείνει. Γιατί υπάρχει και ο Braum. Πρέπει να θυμηθούμε ότι υπάρχει ο Braum. Αλλά ο Jhin Braum δεν είναι καλό. Genax σε Vladimir εναντίον Vladi. Τι engage support υπάρχει. Γιατί στο τέλος ρε φίλοι οι άλλοι μπορεί να παίξουν MF Braum και τέλος. Jhin Braum! Ew! Ew! Ο Jhin Braum δεν παίζεται. Ωραία. Ή θα πάρει Braum ή θα πάρει Amumu. Δεν μου κολλάει τίποτα άλλο chat. Ή Braum γιατί είναι το pick ή Amumu. Θα μου άρεσε full ο Amumu. Τι άλλο μπορεί να πάρει, set support. Σκέφτομαι ρε φίλε, σκέφτομαι. Set. Sen. Τα περίεργα, όχι Elise. Yikes. Το ήθελα από τον Φω, το ήθελα από τον Λάμπρο. Το ήθελα από τον Λάμπρο, το είπα. Εσύ 150% βλέπεις το stream της Riot χωρίς delay. Παιδιά, ακούστε τι γίνεται. Ο Λαμπρόφ πρακτισάρει full fiddlesticks. Οκ, full fiddlesticks. Αλλά θέλω να δω τι γίνεται. Fiddlesticks, MF και Vladimir απ' την άλλη. Game 2. SK, KC. Let's go SK.
So they can't actually engage on you, but you can perma poke, and then once Το you get that καινούριο level meta 6, support είναι ο everybody Fiddle. knows level 6 Fiddlesticks. Οκ, is είναι a το scary καινούριο thing. meta ο Fiddlesticks, ναι ή όχι? Oh yeah, where's Medic when you need him? Probably already home. Okay, so we just have the casual Pantheon versus Fiddle support. Αφού δεν το παίζουν οι junglers οι κουτσί, ας το παίξουν ρε φίλε τα supports. Και γιατί οι junglers ντρέπονται να παίξουν το φοβερό Fiddle. Λοιπόν, boys, παίζω ads κλασικά, εσύ παίζει Fiddlesticks, είμαι ο καλύτερος Fiddlesticks. Ο καλύτερος Fiddlesticks. Α, το βαριέστε. Παίζω ads. Όποιος θέλει μπορεί να κάνει sub, το έχουμε ξαναπεί, αλλά πάμε στο game. Έχουμε πολλή δουλειά μπροστά μας. Let's go G2. Was there. Yeah, the Braum was there. It would have been fine. It's really nice against the Pantheon and Zen to have, but instead, we're trying something a little bit crazier. The Fiddle. Yeah, so it's going to be the comment with Resolve Secondary. So you have that poke, you have the bone plating for when they actually go on you. Yep. And what wants to do is just poke them out a ton early game and make essentially Jhin and Pantheon not able to play lane. That's his goal. He should play like a lane bully. Yep. And then once he hits that level 6, every bush, super scary for SK to face check. This is going to be a good one. Let's lock in. Okay. So, anytime we see stuff like Nicole on one side, and I think like an Azir and a Vladimir on the other, the importance of KC finding some sort of advantage to free up space for the Sakali to silent and be a monster, to stop what always feels like an inevitable late game when you see Vladimir, I mean, especially again paired with something like Azir, is crucial. And so I like that they went for the Fiddle, because Fiddle's going to fist fight bot lane. Braum would have, you just would have been on the defensive the entire laning phase. Yeah. I'm not sure if Okay, let's go. SK actually outscale that much, because like Gnar is also scaling incredibly well. Το Vladimir Azir είναι ωραίο εδώ. Οκ, μπορεί να κάνει πολλά πράγματα. Το θέμα είναι τι μπορεί να κάνει ο Fiddlesticks. Όρματος Fiddle, έτοιμο τον κομίτη σου. Δηλαδή έχω βρει τον τίτλο «Το πρώτο support Fiddlesticks στο LEC». Ή support Fiddlesticks στο LEC, ερωτηματικό. Κάτι τέτοιο θα παιχτεί. Ναι, το πήραν το Prio, not bad. That's just mostly due to like Jhin push level 1 and also the threat of the Pantheon all in, but as Support we Fiddle can είναι το see, καινούργιο μέτα, άμα Kidui has είχε... gotten chunked all the way down to half HP. Άμα Does είχε... still have a potion ticking up now. Every single Fiddlesticks. It's also the thing that I actually Ας παίξουμε ένα τρολάρι και σε αυτό το game ο Τάργα μας θα πάει game 3. Please, όχι game 3, παιδιά, είμαι το 12 ώρες. Πρέπει να πάω να τσιλάρω για αύριο. Δηλαδή, αν ήταν Turbo Series, ok, αλλά παίζουν με τους SK. Fuck them up. Solo kill. I mean, it might be dodgeable post boots. I'm not sure. But it's not like brand W, because brand W is like mana also. Το άμα είχε γράφτηκε μόνο του AI. I'm just looking at low analytics right now to find builds, but rank 1 it's 40 mana. That's crazy. Λοιπόν, by the way, ο Fiddlesticks θα παίξει Trailblazer με... Πώς λέγεται? Με το Ελκυθρό. Ο πιο πολύ είσαι... Είμαι από ένα πανέμορφο χωριό, κοντά στη Θεσσαλονίκη. Comment παίζει ο Fiddle. Τι θα έπρεπε να παίζει? Χάζει νόημα ρε φίλε, είναι free poke. We really need to. I do think we need to see Bukata find some sort of play here on the map, though. Yeah. Because again, if Yike just gets to level 6 for free without forcing any fights, it's incredibly good. Εδώ αυτό καλό ακούγεται, αλλά αυτός το παίζει Comet συνέχεια. Τα ίδια runes παίζει. Ω, μπουγάδα! We lost. We actually lost. Vladdy! What a bloodbath as it starts off with Targamas disrespecting on the weak side. Okay. He's forced to flash and Ο Vlad δεν πήρε τίποτα, απλά πέθανε. They're able to dive him and take him down, but then it's Kalist
with the help of Laddie, knowing he's moving, keeps them interested, buys a ton of time. And you can see it here. Like, Targamas gets chained up by the Jin W, has to flash away, but now he's so low that SK can actually execute the dive because they can just one-shot him under tower. But then it's Kalist here that now fights Kidui. Kidui has to make a choice between what pathing he takes. If he flashes, I think he should just run to the wall and flash over. Εδώ ο Vlad δεν πρόλαβε να παίξει W, ρε. Απλά πέθανε. He gets baited. Vladdy kind of disrespects the Pantheon damage and just gets one shot. And again, I think if Vladdy isn't there, Kidui probably just walks out. Yeah, for sure. Right, so him being there is what forces Kidui to walk back into Kalist and get so that Vladdy kill. should have an assist. So Vladdy should technically have an assist, but League of Legends not, you know, Θέλω να δω το top, γιατί ο Vladimir είναι πολύ καλός versus Nar. Θυμάμαι το παίζανε και παλιά. Αρκετά παλιά. Last played in LEC 2019. Probably never, maybe before the rework, if I had to guess. True, actually, because it had good rework. Oh, that's the ulti. Σκοτώνεις εδώ, δεν είναι και κακό. Που παίζει χωρίς Drain, Παίζει χωρίς W ο FIDDLESTICKS. Max QE. Ο Kakana γιατί είναι level 5. Movement speed from Kana, good. One becomes lightning missing. I mean, well played by Kana actually to walk out of that one. I do wonder if Bukata could have flashed there onto him and layered it with the loopy Pantheon W. Οι escape τους abusarουν. 12 ώρες απλά να βλέπεις άτομα να παίζουν, αντί να παίζεις εσύ. Γιατί να βαριέμαι ρε φίλε, δεν βλέπω τον Κωστάκη 15 να παίζει. Βλέπω τον Κάνα! Κάνα μην πεθάνεις. Είναι από τις λίγες φορές που βλέπουμε Pantheon να δουλεύει. Θέλω να μου εξηγήσετε πώς μόλις στο Game 2 παίζουμε Pantheon FIDDLESTICKS, τι γίνεται με το Meta, στο Game 4 τι θα γίνει. Ποιο είναι το play στο Game 4? This feels great for SK to be able to get this early game, and I do think when the Fiddle doesn't get that early lane bully potential, I feel like how I at least imagine and visualize FIDDLESTICKS support is that when it's ahead, it's incredibly obnoxious, you can never face check any ambush. But when it's behind, Fiddle can't really face check pushes, and nobody on the side of SK really need to worry about. Ο Fiddle δεν πολύ παίζεται όταν είναι από πίσω. Είναι κανόνας αυτό. It's similar to, I don't know if you remember, there was one time where Mickey played Lysandra support, I want to say, into Rakan. Yeah, he loved it into Rakan, yeah. Yeah, and it's, the cool thing about that is if you get fed, you have money. Αλλά τους παίζουν full στο bot και ο Fiddle ρε φίλε ένα CC έχει. And this champion can't really find those scenarios without any money. Wind becomes lightning plus the flash. Adios! Και πιάνουν και την καλίστα. Μπρο θα χάσουνε. Δεν το πιστεύω, θα χάσουν τους SK. Παιδιά, απολύστε τον coach. Απολύστε τους coach, διώξτε τους όλους. Οι παίκτες θα τραφτάρουν μόνοι τους. Εκτός να το ζήτησε ο Τάργα μας, απολύστε τον Τάργα μας. Δεν μπορεί να πάρει Oracle το Fiddle, το πάσει στην Oracle έτσι αλλιώς. I mean, the silver lining for KC is that Kalist is able to just continue farming up despite Targamas dying. But I will say after that game 1, good recovery. Yeah, from Και ο SK to Xenax αμπιουζάρει το top. much better early game. Because I didn't think we'd be talking about Όταν λέμε silver linings αμπιουζάρει, for KC at all αμπιουζάρει. after that first game. True. But now they're the team When you got fighting 0-2 FIDDLESTICKS support, you gotta talk about silver linings. I mean, Vladdy going down bot lane as well, right? Spent some of that time. Reeker staying even here in the mid lane matchup. You said the scaling isn't quite as one-sided. Υπάρχει μεγάλη περίπτωση oversimplification, just be like, oh, Vlad just outscales. να μην μπορέσει η MF να παίξει κανένα fight. SK are super comfortable in this game. Πρέπει να τη βοηθήσουμε. Now, because Nar got zoned off from this bot lane, he might even be in trouble here under tower. No, he's gonna be Respect able στο to Vladimir. pick Ο up Vladimir so not a threat of being θέλει το matchup, παίζει το matchup γενικά. The problem is he's down 8. Το Nar για μένα ρε φίλε δεν είναι τόσο εύκολο στο blind. Δεν ξέρω πως έχει γίνει τρομερό blind pick για όλους και όλοι παίζουν Vladimir blind. Κακό timing. Πώς ακριβώς κατέληξε να είναι καλό blind ο Nar. Ενώ έχει τόσα matchups τα οποία υποφέρει κανονικά. Απλά δεν τα παίζει κανείς.
out-sustain this and keep draining. Πρέπει να πάει back ο Vlad να αγοράσει, τον σκοτώνει εδώ. Ακύρωσε το auto-attack. Ακύρωσε το auto-attack. Τάργα μας ulti. 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 Έπρεπε να βαρέσει λίγα ακόμα auto-attack στο Yike. Αλλά φοβόταν ότι ο Vladimir θα χιλάρει. Έπρεπε να τη ulti. Να πάρει 6. Δεν είναι δικαιολογίες αυτές, ένα καλό support θα ήταν 6. Double bounce. We'll be able to walk that one off. Meanwhile, in the mid lane, you got resets coming in from Loopy. We'll see where he wants to go. Open mid is the setup for Targamas. He needs to stick around for just a little bit of XP. You can see he's incredibly close. That purple bar right under the character portrait. Just about to take over to level 6. Εντάξει, διαφορά ρε φίλε στο support. Το FIDDLESTICKS δεν έχει παίξει. Αλλά το FIDDLESTICKS λέει level 6 να μπει μέσα να κάνει fear. Να αφήσει το E και μετά γίναμε. Θα πάει να το πάρει τώρα το mid. Can be devastating, but right now, Fog of War not favoring KC. SK were the ones with push topside, so we're able to set up a lot of proactive vision, and we'll use that to secure the second spawn of Grubs. And the Drake and Grub spawn are decent here, so it's not going to be difficult for KC to get any sort of Drake trade. A bit curious to see what Targamas is building. Some potential Trailblazer, maybe? Trailblazer seems to be the most common build that we're seeing in solo queue. Yeah. Again, I love the internet. It makes sense that you get the movement speed. Otherwise, you can easily get kited, and you don't really want to have to use the ulti just to, you know, reach someone with a fear. And then later we'll see if he wants to go Trailblazer more personally defensive like Lasagnas. Θέλω να δω πώς θα παιχτεί στα fights, γιατί ξέρω πώς παίζεται το top FIDDLESTICKS, έχω δει πώς παίζεται το mid FIDDLESTICKS, το support FIDDLESTICKS έχω καιρό να το δω. Αλλά στο top ο Genax θα το ξαναπώ κάνει πολύ καλή δουλειά, respect. The thing is now, Kadui, Reeker, and Genax, they don't really have to worry about FIDDLESTICKS himself. Yeah, if you ever see him, you just jump on him. Surprise! Τον έκαναν bombo chat. He got bombo dead. We win those. We win those. Δεν ξέρουν να παίζουν versus Fiddle. Παιδιά, θυμάμαι όταν είχε μπει ο Vladi για να παίξει στον GLL, ο μπαλαδί μας τον έλεγε Vladimir. Οκ, τον έλεγε Vladimir συνέχεια, δεν ξέρω γιατί. Reeker trying to help him, it's already doomed. In a blink of an eye, the gold lead is gone. Dead even now. Again, I guess on the positive side, Genax made it through the first 9 levels. Ο Vladimir παίζει Vladimir. Rank 5 in that queue, the transfusion is always where Vladimir starts to feel very cozy in lane. But the thing is, I feel like, from my POV, it's the first few levels that Gnar should struggle the most, and that Gnar is completely equal now, especially after he got zoned for so many waves in that bot lane. I think you're pretty happy as Ghana. I mean, now you also have the healing reduction to make things that much harder. Cosmic Drive finish for Genax. SK still grouping around this objective. Probably with a bit more respect for Targamas than they had moments ago. And it's the synchronized souls for Targamas to roam around and recall. Έχει και τρέχτικες μπότες. Οι τρέχτικες μπότες είναι πολύ ωραίες μπότες. Πιστεύω ότι ταιριάζουν πραγματικά σε κάθε game. Πούς ρε TSN. Άρχες μπαίνει ο άλλος να δει LEC και λέει τι θα δω. Ω, Pantheon versus Fiddle. Vladimir στο top lane. Good shit. Είναι Vladi top 10 mid στον κόσμο. Πρέπει. Σκέφτομαι πως οι Κορεάτες και οι Κινέζοι είναι τόσο καλοί. Αου, έχει collector house, ήταν ρίσκι. Εντάξει, στην Κίνα ρε φίλε, στο stop είναι ο Cream. Πρέπει να είναι παιδιά, μα Κορέα έχεις. Φετσόβι, Ζέκα Faker, Showmaker BDD.
5. able to Στην Κίνα έχεις through this Knight. or send Pantheon on a Θα είναι side lane with καλύτερη. the ultimate and make a play happen. Because I've yet to Knight. see Luffy really. I don't think he has used Pantheon ult yet. Εδώ θα μου πείτε εσείς scout, θα μου πείτε rookie. Κρατάω πολύ μεγάλη πισινή. Είδαμε αυτούς τους γκαπάρει, ρε φίλε, ο Cream και ο Cream έφαγε γκάπ. Οπότε δεν το έλεγα. Οπότε top 10 είναι, παιδιά, top 10 είναι. Έχει knock-up κατευθείαν ο Μπουγάδας. Το θέμα είναι αν μπορεί ο Vlad να πάρει κάτι πίσω. Φλασάρει γι' αυτό. Ωραίος. Ωραίος ο Vlad. Αφού παίρνει το return kill ήταν καλό. Ο Σέμι που παίζει στην DK. Αν είναι να δεις πλάς Κινέζοι, λογικό να υπάρχουν από εκεί καλύτεροι. Μα από την Κίνα δεν είναι καλύτερη, από την Κορέα είναι η καλύτερη. Κάνει ulti ο Fiddle. Πρρ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  Δηλαδή στην Κίνα να υπάρχουν 1-2. Από την Κορέα είναι οι υπόλοιποι. Και η Κορέα είναι 50 εκατομμύρια χώρα, παιδιά. Τίποτα. Του κόβει ο Γιάικ το reset. Ο Γιάικ εδώ κάρφωσε μια ulti. Γιάικ κάρφωσε μια ulti. Τι φοβάσαι. Εδώ ήταν fight. To defend the bot tower. That's a lot of bot lanes. It was. We now know who wins the name battle. Του μπλοκάρει το W να μην πάρει κάνον. Κοίτα, το Fiddler, φίλε, ξέρω πώς δουλεύει όντως. Δηλαδή αυτό είναι το playstyle, απλά δεν έχει drain, δεν κάνει damage. Οπότε δεν μπορεί να κάνει plays με άτομα που δεν μπορούν να σκοτώσουν. Αυτό είναι το πρόβλημα. Συνήθως ο Fiddler τι κάνει, πηγαίνει Liandris, έχει levels επειδή παίζει solo lane jungle και μετά μπορεί να σκοτώσει. Ωραίος. Υπάρχει τείχος, πρέπει να το θυμάται. Ο πήρε ο Zinzao, καλό smite. Μπουγάδικο smite. Ο Γιάικ εδώ του λέει σκότωσέ με, αλλά θα πεθάνεις. Έφυγε ο παιχταράς ο Γιάικ. Πού πήγε. Καητάρουνε το heal. Καητάρουνε το heal. Και ο Βλάδης σκοτώνει. Nice! Clean! Clean them up, boys! Well played. Δεν κάνανε τίποτα ρε, τους τρέξανε παντού. Τους κάνανε, δείτε εδώ, μόνο το smite χάσανε, μπαίνουμε μέσα. Πουτάνε Zinzao, αλλά μετά δείτε, μπαίνει μέσα ο Pantheon, δεν μπορεί να κάνει ακόμα πάρα πολλά. Ο Zinzao ψοφάει instant. Εδώ πέρα ο Γιάικ τους λέει ελάτε, παίρνει ασπίδα άπειρο heal, κρατάει τον Xenax μέσα στο pit, φεύγει και ο Vlad κυνηγάει τον Loopy, easy kill, εδώ πέρα καητάρουν το heal, πανέμορφο. Sheesh Louise. Απλώς είναι στον Echo, true damage. True. There it is. Great grab. Great job production. This is wow. Okay, back to silver linings for SK. Oh, he missed. Δεν ξέρω, νιώθω πως το ίδιο draft με καλύτερη ομάδα θα μπορούσε να έχει τιμωρηθεί. Like, ο Ricker δεν είναι πολύ καλός μέσα. Δηλαδή ακόμα και ο Larsen με τον Azir έκανε plays. Ο Ricker δεν κάνει τίποτα. Ο Xenax με το lead του δεν έκανε τίποτα. Τώρα κάνει ulti, ξέρει εδώ. Αλλά point and click. 2+ δεύτερα fear. Ρε φίλε, είναι δυνατό. Πρέπει να το σεβαστείς. Και αλλιώς δεν θα περάσεις καλά. Πιάσαν τον Γιάικ. Και το παίζει κιόλας. Γυρνάει να πάρει το heal, αλλά δεν είχε heal. Ω, τον Μπεμπέκα παραλίγο να πεθάνει. Μας πιάσανε στα σύνορα, Έλληνες!
παραλίγο. Ποιες ομάδες έχουν το μεγαλύτερο budget παγκοσμίως? Οι κορεάτικες. Έχουν κάτι εκατομμύρια budget. Τι πήγε να κάνει? Πήγε να κάνει ultimate και να φύγει από τον τοίχο και να σκοτώσει τον Αζίρ. Αλλά ο Αζίρ φλάσταρε μέσα στο tower, οπότε δεν είχε που να πάει. Ο Vlad κάνει αυτά, κάνει limit test. Όταν το game είναι εύκολο, αρχίζει και κάνει limit test. Αλλά καλύτερη gamer, το χειρότερο rage bait που έχω δει. 10 λεπτά. Δηλαδή είναι κυριολεκτικά rage bait αυτό που γράφεις και δεν χρειάζεται στο chat. Θα προλάβει να το πάρει. Όχι, όχι. Δεν έφαγε fear πριν. Ο Κετού δεν έπαιζε κάποτε GLL, δεν νομίζω. Έπαιζε Elephant. But he's not able to get into there all the time, and gets picked off. It's probably going to be the Altacan. I can see how this champion is annoying, this Fiddlesticks champion. Yeah. He just is like, shut up. Μου αρέσει τόσο πολύ αυτό το point and click fear, ρε φίλε, δεν μπορείς να κάνεις τίποτα. In my opinion, this champion has, but we're still seeing, like, even later on in the game, it's not like the champion scales bad. Yeah. Like, you have a great point and click CC. Loopy. Πήραν το Scuttle στο top. Oh wait, οι άλλοι πήραν τον Atakan. Και τους ανοίγουν tier 2. Εδώ Fiddle, αν κρυφτεί στο μπουσάκι και τους κάνουν κανένα play με ulti Fiddle, τους κερδίζουν κιόλας. Εδώ, ulti. Help! Help! Limit testing a little bit. I feel like going in some of these plays, going into. Ναι, ο Vlad κάνει full limit test αυτή τη στιγμή. Αλλά αυτό είναι το καλό, ότι γιατί να μην κάνει, αφού κερδίζουνε. Οκ, το game είναι free. Δεν θα κάτσει τώρα να κάνει full tryhard με τους SK. Και το θέμα είναι πως τώρα δεν ήταν, είχε και Atakan, δεν τον ενδιέφερε. By the way, και Dewey είχε Sams και απλά λέει δεν το πατάω. It's cooked. SK, ευχαριστούμε πάρα πολύ για το show. Ήσασταν καλοί στο early game, αλλά στο τέλος δεν πειράζει. Οι υπόλοιποι ωραίοι, ο Κάνα δεν έχει φανεί, ο Κάνα δεν έχει κάνει σχεδόν τίποτα. It's very difficult. I do think they have the Gen X in trouble. Oh, Gen X. Oh. Κατευθείαν ulti. 0 reaction. Dead. Πήγε να κάνει ulti flash από τον τοίχο, αλλά δεν προλαβαίνει. In the span of the last 2 minutes, KC's gold lead has doubled. If that's not a metaphor for like what is, you know? The hits just keep coming. Yeah. As you try to find the solution, another problem arises. Yep, you just gotta take it in stride. Reeker trying to make some solutions. TP on here, yeah. Kana's behind. Okay, where's he glide? The T. Oh, that's not gonna work. Oh, no, that's awkward. Πού θα πας, φίλε μου Ρίκερ? Fear. Now he's trying to hold on to this sun disc, knowing it's all that's keeping him alive. Where's he gonna go? Tries to sidestep. Decent pushback. Fleeing. Silence. Ρε, σκοτώστε τον Αζίρ πρώτα. Ρε, σκοτώστε. Ο Ακάλι ήρθε. Η Ακάλι ήρθε με το έψιλον. Ο Λούπι κάνει flash, μπρο. Fancy, bro. Fancy. Recall in their face. Ήρθε με το έψιλον μαζί με τον Pantheon. Bro, τους τρέχουνε. Insane. Ο Τζόβι μπορεί να πάρει triple kill και βάζει. Μπορεί και όχι. Replay this. Παραγωγή, replay τώρα. Πάμε, μπράβο, καλό. But oh no, it's the Loopy Pantheon ult. I thought it was the Gen X TP. He ends up following Loopy here. And then he does a crazy play here where he E's backwards to get the E in the shroud and then ultis forward, Clean. backward to be fine. Clean. Wow. Styling. Lanny. Styling.
very Okay, that was I nice. missed watching that play. Τι fiddle support. Ρε φίλε, τα καλύτερα χάνεις. For like the entire 2 years that she was best in class was just watching It's very satisfying. the haphazard TP into bringing the Akali. And also the mini Akalis who reactivated the E just to die. That's true. Like they just follow the mid to the base, or they follow the mid to Έχει ρε φίλε, ο Vlad έχει πολύ δυνατά mechanics. Έχει πάρα πολύ δυνατά mechanics, αυτό είναι το plus του. Και γι' αυτό βλέπεις, λέμε για το Champion Pool. Ρε φίλε, αν θέλει να παίξει, αν πιστεύει ότι το Akali και το Sylas παίζονται, θα παίξει Akali Sylas. Και γεια σου, έπαιζε και όλες αυτές τις περιεργίες. on the back of Reeker being able to chunk them down so much before he went down. But like Vladimir and Azir are still at 2 items to their respective counterparts. Επίσης, νιώθω ότι ο κόσμος έχει ξεχάσει τι κάνει το Abyssal Mask. Οκ, θέλω να βλέπω ρε φίλε παραπάνω Abyssal Masks, δηλαδή εδώ παίρνουν άπειρο value. Ο Vladimir μπορεί να πάει Abyssal Mask, δεν ξέρω, κάποιος να βάλει Abyssal, είναι 12% extra damage σε Azir και Vladimir. Ο άλλος για να πάρει 12% extra damage έχτισε 2 μάσκες extra. Οκ, 2 hunting guys. Ο δεύτερος που έκανε στους KC είναι coach στο Academy. Και η Vayne για την Akali θα μπορούσε, βέβαια σε double AP είναι ωραίο, δεν έχεις double AP, παίρνεις Abyssal και είναι turbo. Trying to play around that brush, laying down a bit of vision. Loopy being the one to face check, which is a bit tough. Goes face first into Kana. Kana έχει Meganar. Crucially spotted, as is Vladdy. But Loopy's just going to give his life. There's no recourse there for SK. They did mark the flank of both Vladdy and Targamas, but no one could step up to cover for Loopy. And so hard for SK to properly face check now. Casey might. What's the color? What? Kana. Δεν τα έχω δει αυτά. Oh, αντίο Kedui, αντίο Xenax, αντίο SK! 50 kill μπουγάδα. Μπουγάδα 50 kill. Το λήγουνε. Ο Μπουγάδας πάει να κάψει το wave στα γρήγορα, αλλά εντάξει έχει το Loopy. Το Loopy look. Ναι, δεν είναι αρκετό. Μπορούν να πάνε mid και να πάρουν double inhib. Ο Κάνα θα κάνει teleport. Κάνει teleport, όντως πάνε για triple inhib. Πάνε για να πάρουν όλη τη βάση. Δεν είδες τα LAN LFL. Ήταν μόνο τα παιχνίδια. Metaphorically? Metaphorically. Effectively, maybe? No, I like metaphoric. I can say. I don't think metaphoric. Τσάτ, κουράστηκα σήμερα, αλλά ήταν worth it, είδαμε πολύ ωραία παιχνίδια. Οκ, δεν θα πω ψέματα, είδαμε πολύ ωραία παιχνίδια. Opinions? It's technically not over. But I want to use a cool different word. Well, here we have the fight. Metaphorically, we're still playing. No. Αν εξαιρέσεις τα πρώτα 2 τις ημέρες που ήταν Storm και ήθελα 3 games, έτσι full derby, full hype, full ψυχή. Και με απογοήτευσαν. Τώρα ο Κάνα είναι τερατάκι. Ούρμα του! Ούρμα του Κάνα! Ναι, φοβάται ότι θα φάει ulti. Πόσο damage κάνει η MF με τις φάπες. Βλέπω να φεύγουν 400 από τον Baron. Ο Vlad λέει το inhibitor να το πάρω. Όχι. Σεβαστό. Βλέπετε, το LEC έχει 4 ομάδες. Το θέμα είναι ποιες 2, μη σου πω 3, θα πάνε στο MSI. Ενώ ποιες από τις 3 θα πάνε στο MSI. Γιατί εντάξει και οι MKOI ακόμα δεν έχουν αποδείξει πράγματα. Ελπίζω και η CG2. Το KCG2 είναι το πιο όμορφο που μπορεί να γίνει. Έχω πει, οι ομάδες που το λέμε είναι Gen G, T1, G2, KC, Liquid Fly Quest και από την άλλη δεν ξέρω. Όποιος το λέει από την Κίνα.
Καλό, αλλά εντάξει, δεν είναι αυτός ο σκοπός. Μπαίνει μέσα στο Fiddle, κάνει ένα fear, δεν μπορεί να κάνει παραπάνω. Βούτυξαν πολύ deep. Βούτυξαν πάρα πολύ deep, αλλά παίρνουν τα towers και ο Καλής είναι full HP με Bloodthirster και GG. Οι Legends και τιμάνε μαζί, γίνεται ρε. Γιατί γίνεται. Δυνατή ομάδα, πολύ δυνατή η KC, εντάξει. Η Χλέ είναι customer services. GG! GG boys! Μπράβο KC!